మధ్యన హోమోసెక్షువాలిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ అండ్ ద లాట్ ఆఫ్ డిబేట్స్ హ్యాపెనింగ్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్సెప్టింగ్, నాట్ యాక్సెప్టింగ్ అన్నీ నడుస్తున్నాయి. ఒకటి, అవతలి వాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ ప్రిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనే అడిగే హక్కు ఎవరికీ లేదు, మనకు డెఫినెట్గా లేదు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని గ్లోరిఫై చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బయాలజీ, chemistry or whatever it is. Biology has given us only two genders, which is a male and a female, and there is a particular reason why it is given. In the entire span of lifetime, relationships couch, incode couch, everything goes on this biology itself. Yes, clinically I would definitely understand transgenders. Yes, clinically I understand something if it is, clinically if there is an issue with them, and I think we need to accept them and because it's not their fault. So adi kuda problem kaadu. బట్ నౌ కమింగ్ టు హోమోసెక్షువాలిటీ, ఎంత వాళ్ళ ప్రిఫరెన్సెస్ వాళ్ళదే అని అనుకున్నా కూడా, ఇఫ్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫర్ దెమ్సెల్స్ వై దట్ ప్రిఫరెన్స్ హస్ కమ్. ఎందుకంటే బయాలజీ కానిది నాకు అనిపిస్తోంది అంటే, ఇజ్ ఇట్ మై కోపింగ్ మెకానిజం అంటే, చాలాసార్లు ఒక సబ్కాన్షియస్లో జరిగే, అది ట్రామా కావచ్చు, పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి కావచ్చు, ఒక ఫియర్ కావచ్చు, డౌట్ కావచ్చు, దర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. సో వీటి వల్ల am I liking the same gender as a coping mechanism because I'm feeling comfortable here. అది తప్ప రైట్ అని చెప్పే హక్కు ఎవరికీ లేదు. బట్ గ్లోరిఫైయింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ నెసెసరీ బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ కోపింగ్ మెకానిజం, ఇఫ్ యూ అడ్రెస్ ఇట్, మేబీ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ విల్ బీ అగైన్ very different. What happens behind closed doors, nobody has any right to ask anybody. But at the same time, coming out and asking people to accept, I don't know how right or wrong it is. కాకపోతే ఈ మధ్యన మేబీ హోమోసెక్షువాలిటీ వరకు వాళ్ళ ప్రిఫరెన్సెస్ వరకు ఆలోచిస్తే మేబీ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఏమో. బట్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సచ్ అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ రీసెంట్ రిపోర్ట్స్ దట్ ఐ వాజ్ రీడింగ్, ఇన్ ద వెస్ట్ దెవ్ ఆల్రెడీ స్టాప్డ్ నేమింగ్ చిల్డ్రన్. అంటే పిల్లలకు పేర్లు పెట్టడం ఆపేస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే, రేపు ఈ పిల్లలు పెరిగిన తర్వాత హౌ డు దే ఐడెంటిఫై దెమ్సెల్స్? Does the child, will the child identify as a he or a she or a it or a they? These things are something which I don't understand. మనం పిల్లల్ని ఇంకెక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాం ఇలాంటివన్నీ చూపించి. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ అగెయిన్స్ట్ ఎనీబడి, అగైన్ ఇట్స్ నాట్ ఫార్ ఎనీబడి ఆల్సో. ప్రిఫరెన్సెస్ ఇస్ యోర్ ఓన్ చాయిస్, బట్ వై ఇస్ దట్ ప్రిఫరెన్స్ కమింగ్? వాట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ దట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది అర్థం చేసుకోకుండా చేస్తే, అగైన్ you're building something not on concrete things. You're building something as a coping mechanism. You're building something to avoid something. రెండు ఉంటాయండి, either we are avoiding pain or we are looking pleasure. ఏం చేసినా ఇప్పుడు పిల్లాడు హోంవర్క్ దగ్గర కూడా, నాకు పనిష్మెంట్ వద్దు కాబట్టి నేను హోంవర్క్ చేసేస్తానా, లేదా నేను బాగా చదువుకోవాలి కాబట్టి నేను హోంవర్క్ చేస్తానా? అంటే వీఆర్ ఎయిదర్ అవాయిడింగ్ సంథింగ్ ఆర్ వీఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ సంథింగ్. సో ఇది అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఆర్ యూ బీయింగ్ హోమోసెక్షువల్ టు అవాయిడ్ సంథింగ్ ఆర్ ఇజ్ ఇట్ టు వాంట్ సంథింగ్? ఈ క్లారిటీ మీకున్న రోజుని ఐ డోంట్ థింక్ యూర్ ఆన్సరబుల్ టు ఎనీబడి ఎల్స్. బట్ ఈ క్లారిటీ లేకుండా ఎందుకంటే ఈ మధ్యన ఒక ఫ్యాషన్ ఫ్యాడ్ కూడా అయిపోయింది ఇదంతా. సో దానివల్ల ఏమైనా జరుగుతుందా ఏంటనేది, ఐ డు నాట్ వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ దాట్, బట్ అండర్స్టాండింగ్ ద కోర్ రీజన్ ఆఫ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.